exam technique na gusto namin i-share sa inyo. Napansin ko kanina, you tend to answer the questions point by point until in 8 months of your time. Ano ba dapat sekreto sa examination? Number 1, kailangan i-practice po ninyo ang tinatawag na skimming. No? So what do you mean by skimming? You read the instruction and then when you start answering, try to just read as fast as you can. You spot a question that you can easily answer, then do it right away. But the moment medyo yung tanong, you go proceed to the next page. Yun. Hanapin ninyo yung mga madadaling mga questions and then sagutin nyo agad. When ito yung tinatawag na test construction. At normally sa test construction, sa 5 option na sagot na binibigay ng DOH, there are always 3 that is obviously wrong answers. So, ibig sabihin nun, mamaya pag-usapan natin ang process of elimination, 2 na lang matitira, doon kayo mamimili. Kaya wag na wag kayo matuksong sumagot agad, not unless nabasa nyo ang lahat ng mga choices na ibinigay ng DOH. That's for number 1. Skim the test question, direct-diretso lang, basahin mo. Diretso. One thing beautiful about skimming is it helps build your confidence. Bakit? Kasi nag-register sa utak mo, oops, marami na akong nasagot na tama. Nakuha nyo yun? Rather than sticking on what I saw kanina, talagang isa-isa mo, nasa gano'n, no? I will not suggest that one. Skim that at the first instance. Pangalawa, they start dealing with the difficult or more difficult questions. Ano ibig sabihin ng more difficult? Yung medyo hindi mo masyado agad ang alam agad yung sagot. Okay, mamimili ka na yan. Diyan papasok yung tinatawag nating analysis. I-analyze ninyo yung tanong. Kailangan yung suriin na maigi. Tingnan ninyo yung tinatawag na context. May mga ganun eh. Lalo na po sa situational na questions. Situational question normally, titingnan nyo yung context at the same time, ano yung key idea tinatanong doon sa particular na item. Tip number 3, this is now the time for you to deal with little more difficult questions na kailangan na medyo matagal ang pag-iisip. Now, question, sir, how much time should I spend for each item? So tingin nyo, gaano ba kayo dapat tumatagal, lalo na sa mga difficult questions? Ilang minutes? 1 minute. Ha? Normally, ayon sa mga experts, pag sumasagot ng tanong, normally you spend 1 minute per item. Pag mahirap-hirap, medyo 2 minutes. No? Pag medyo mahirap sa tingin nyo, mga 3 minuto, magta-time frame kayo ng ganon. Pagka hindi nyo na talagang kaya, diretso na kayo. Kasi for all you know, habang binabasa mo unti-unti, ano yun eh, kasi minsan yung ibang tanong, yung sagot na ibang tanong nandun sa dulo. Minsan, bigla kang nagkakaroon ng idea, sandali, ito pala yung patungkol doon sa earlier question. So, ganun po yun. For 200 items, how much time does DOH give you? How much time? Binibigyan ng DOH sa inyo for that 200 items? 2 hours. Normally, 3 hours. Kasi kung mag-start siya ng 8 o'clock, preparation pa yun, normally 9 o'clock nag-start yung exam. Magsimula pagsagot. So that's around 9, 10, 11, 12, 3 hours for 200, and that's too long. Based on our experience, that's too long. Kaya lang, as I said, wag na wag din kayong magmamadali. Kapag nakita niyo yung nasa tabi niyo mabilis sila, that means probably nag-skimming lang siya eh. No, hindi niya pa sinasagot lahat. So, ganun din gawin niyo, mag-skimming din kayo. Kaya lang, pag sinabi ng assessor o ng proctor, or everybody, you're only given 5 minutes left, ano yung gagawin niyo? Titigil na kayo, bibigyan niyo na yung papel? Sagutan na lang. Anong gagawin niyo? Yung isang letra na naman. This time, you apply blocking. Sinabing blocking, mamimili kayo ng inyong favorite letter from A, B, C, D, and then from there, ipa-block nyo na lahat. Hindi nyo na kailangan mag-isip kasi hindi nyo na kayang mag-isip nun. Mahirapan na kayo mag-isip kasi difficult question na yon. So, iba-blocking ninyo bago ninyo i-surrender ang inyong answer sheet. Paalala natin, huwag na huwag nyo sulatan yung inyong answer sheets. Doon lang kayo magsusulat sa answer key, and then make sure to follow proper shading para madaling basahin mo ng computer room ninyo. So ito na po yung blocking na sinasabi natin. You block all remaining questions before submitting your test materials. Dagdag paalala, yun, katulad sinabi natin kanina, never stay too long, particularly in item number 1, which is the skimming part. Bagit natin kanina, process of elimination, if there are 5 choices, normally 3 of the choices are obviously wrong. Ibig sabihin nun, halatang mali.
you eliminate these items and then focus on working towards 2 remaining answer or choices in a particular given question. Doon na kayo mag-iisip at doon na kayo ika nga kanina, contextualize. No? I-contextualize ninyo yung tanong. Nabanggit natin kanina, identify wrong answers and then proceed into finding the nearest answer. That is where you give your answer. Any question on that? Wala na. So malinaw ha, process of elimination. Parang ika nga in summary, ang sabi nga ng ibang experts, ito yung tinatawag natin na intellectual guess. No? Pag sinabi mo intellectual guess, ito na yung pag-iisip mo, yung panghuhula mo na ginamitan mo ng lahat ng iyong natutunan pertaining to a particular topic. That's intellectual guess. Ngayon naman, tumungo tayo sa oral practical examination. Ano ba yung mga tips? Okay, reminder. Actually, yung iba nabanggit na namin sa inyo. But as a refresher, number 1, you prepare a checklist before going to the examination place. Okay, ano yung ibig sabihin ng checklist? You write everything that needs to be included in your bag. Okay, ano klase bag ang gagamitin natin? Plastic bag ba pwede? Okay, paper bag. Bakit kailan paper bag? Kasi komportable, pero ako ang tingin ko dyan is part ng advocacy natin na so paper bag, no, nothing else. Pwede ba yung mga signature Gucci bags? Hindi pwede. Prepare your checklist, everything should be there. But never ever leave your home unless na recheck mo kung nandoon lahat ng items. Kasi who knows, mamaya pagtuloy nyo sa gabi, naglaro yung mga anak nyo, mga kapitbahay ninyo, mga kung sino-sino dyan, pinag-aalis yung mga laman ng bag, and then hindi nyo chinek, pagpunta nyo ng dilis only to find out some of the items are missing. You never want that to happen. So make sure to check it out before you leave your home. Okay, pangalawa, be early. The same, sa written exam, normally, pag lumabas yung result, dalawa lang set nung schedule, AM tsaka PM. Okay? Sometimes, even if you've seen your name or your number doon sa dulo, it doesn't mean you go there late sa examination area. It only means, kung ang schedule ng inyong exam is AM, be there before 8 o'clock. Kung ang schedule ng exam sa PM ay nakita yung pangalan nyo o number nyo sa PM, that means be there before 12 o'clock. Is that clear? Okay? Huwag na huwag kayong pumunta ng alanganin sa oras. Because sometimes, pag nagtawag na yung mga proctor at you are not around, sometimes they just mark you absent. Sayang naman na pumasa na kayo ng written tapos hindi kayo naisala sa inyong practical examination. So be on time. Mag-exam din and then marami silang pag-usapan, may mga leakage, and so on and so forth. Kapatid, ang pakiusap natin ay huwag kayong magpahawa sa iba. No? Stay focused, kung ano tinuro sa inyo, doon lang yun. Huwag na kayo magpapanik, huwag na kayo mag-isip ng iba, just focus on what you've learned and stay calm. No? Maging kalma lang po kayo. Next would be, of course, sa lahat ng tinuro ng AWSA sa inyo, mahalaga-mahalaga, you bring with you what? Anong dadalhin nyo sa examination? Yung tinatawag na oozing confidence. No? Ibig sabihin nun, kumpiyansa na kayo na handang-handa kayo sa examination. And of course, mahalaga yung inyong matamis na ngiti. Okay? Pero yung ngiting maayos na, hindi rin narinsin kasi yung ngiti. Habang naglalakad, alam mo na. Kasi baka makalimutan ko yung ngumiti. Okay. Huwag naman ganun. Ha? So, kailangan lang is natural yung ngiti ninyo. And then, dapat, ano lang kayo, lahat ng galing nyo, ibuhos nyo agad lang sa first instance. I just would like to make mention also yung kahalagahan ng first impression is lasting. May kasabihan ganun. Anong ibig sabihin ng first impression is lasting? Ang ibig sabihin noon ay yung unang encounter mo with your assessor is critical. Kaya kailangan pagharap mo sa assessor nyo, bitbit nyo yung gamit nyo, naka 1 feet apart, 1 foot forward. Tama? And then yung kamay naka-clip, and then chest out, and then look straight to the eye of your assessor, and start with your deep breath. Magdi-deep breath po kayo, inhale, and then before you say a word, good morning sir. Ayan, no? Puno-puno ng hangin yung diaphragm. Good morning sir, ako po ay sa examining number 001,
Nandito po ako upang kumuha ng oral practical examination. Ito po ang aking examination permit. Walang kakurap-kurap yung mata. Okay? Iwasan natin yung good morning, sir. I am examining number 001. Nandito po ako upang kumuha ng oral and practical examination. Tapos nanginginig pa yung kamay. Okay? So, kailangan smart yung dating. No? Kailangan confident, very confident ang dating ninyo doon sa inyong sa harapan ng inyong assessor. Mahalaga yung tinatawag sa English na mind setting. Ibig sabihin nun, wag nyong tingnan o wag nyong i-condition yung isip ninyo na ang assessor ay nandoon para maghanap ng yung mali at hindi kayo ipasa sa exam. Never do that. Bakit po? Sapagkat sa totoong buhay, walang assessor, walang proctor na nagnanais na kayo ay bumagsak. Okay? Ang desire nila, lahat kayo magiging LLK na katulad nila. Kaya minsan, may mga instances na sinusubukan ng inyong assessor, yung inyong character. Minsan nagagalit-galitan yan, minsan hindi kayo pinapansin, minsan aalaskahin pa kayo. May mga ganon. Totoo nangyayari po yan. Ang mahalaga is never what? Never react accordingly. Never react accordingly. Never be hostile to your assessor. Ika nga, action speaks louder than words. No? Mamaya, medyo nag-iba na yung mukha mo. Nahalaga ng assessor yun. Nagre-react ka. No? Kaya pagka ganun yung instance na mapasukan ninyo, minsan naramdaman nyo, inaasar kayo, inaalaskal kayo, minsan kinukutsa kayo, ano ba yan? Yan bang, saan mo natutunan yan? Ba't yung alam mo? Ba't ang pupad-pupad mo? Ba't ang bagal-bagal mo? May mga ganon, no? So mahalaga na huwag nyo siyang dibdibin. Hayaan nyo lang sa isipin nyo lang, ako, part lang ito ng evaluation. Huwag nyo gawing personal. Kasi pag ginawa yung personal at then sumama yung load nyo, wala na. Mawawala kayo sa focus at the same time only to find out hindi nyo na naipasa yung examination. Okay? Okay ba yun? Sinasadya yun, pero ang purpose ng tinitingnan kung ano talaga yung inyong character. Lalo na kung nakikitaan kayo ng potential na mag-top sa exam. Sa practical examination, these things happen. No? Lalo pag nakita kayo medyo magaling. Pag nakita kayo medyo magaling, either patatapusin yung exam or pahabain yun hanggang sa makasilip ng may terms na ginagamit gold factor or something like that, o X factor na magsasabing, oops, this is a top-notch material. Ganun po yun. No? So, dapat positive yung inyong pananaw patungkol dito. Okay, tip number 6. What happens if in case you make a mistake? Habang nagde-demo kayo, ginagawa niyo po yung best. Ang ganda-ganda ng hagod ninyo. No? You are doing your influence very well. And all of a sudden, bigla ka nang nagkaroon ng black mental. Yung mental block, naging black mental. So, suddenly nag-freeze ka. No? Hindi ka na makakilos. No? So, ang gagawin po ninyo is, please, huwag kayong tinigil. Continue on. You do your, anong tawag natin? Kapag nakakalimutan ng konti yung gagawin, o sasabihin, perform your transition. Transition stroke. Ano yung transition stroke natin? Effleurage. Isingit ko na rin, if and when you notice your assessor to be speaking the same language as yours, kunwari, naramdaman mo, mabisaya yung assessor mo, pwede ka naman magbisaya eh. You can speak in vernacular. Pwede po yun, ano? But anyway, ano lang naman yun eh, pakiramdaman mo lang. No? Kapag ang assessor mo naman ay sa tingin mo, parang Ilocano siya, then you know how to speak Ilocano, you can speak in the same, no? In vernacular. Wala ang problema po yun. No? Hindi tinitingnan DOH kung ano yung parang ng pagsasalita. Ang importante sa kanila is, you know what you are doing. Next would be, tip number 7, always remember, body mechanics, the use of power, proper gesture, voice modulation, and proper sequence. Ano po yung body mechanics? Yung galaw na inyong katawan, no? Habang nag-roll, mabilis, maliksi, no? Tapos, ano pa? Body weight, of course, no? Although hindi naman hinahanap ng DOH yung pressure, pero importante yung galaw ng iyong katawan na may semblance ng professionalism. Okay?
Hindi yung nakikitaan sa inyo na parang kang laos gumalaw, hindi ka sigurado sa kinikilos mo, yung gano'n. Proper gesture would mean never put your hand once raised down unless you are properly acknowledged. Pag tinuro mo, sir, maaari ko na bang ayusin ang kagamitan sa pagmamasay? Huwag niyong ibaba hanggat hindi kayo binibigyan ng acknowledgement. Plain and simple courtesy. Pag sinabing go ahead and put your hand down. And then, try to make it a habit na yung inyong kamay nakaklip sa gilid. No? 1 foot forward, and then nakaklip sa gilid. Hindi yung ganon, hindi yung mahawak, hindi yung mayroong mannerism. No? Minsan may mga ganon, or minsan proper gesture would mean a lot. No? Ibig sabihin, tsaka iwasan nyo na kapag yung kamay. Minsan may ganon eh. Or minsan nakaturo sa taas. Sir, maaari ko na bang ayusin mo sa stable? No? Sir, maaari ko na bang pasilin yung quiet? So make sure you move your hand professionally, efficiently, and effectively. So yun po, modulation, avoid speaking either too fast or too slow. Yun, no? Kasi may minsan, di ba, basta sa may ilog na klebas yung ang bilis-bilis. Bakit? Kasi hinahabol na siya ng kaban niya. So, nahalata ng assessor po yun. So, kailangan modulation nyo tama. Hindi kayo nagsisreak out, no? Yung, ay, good morning sir, I'm examining the number sir. That's freaking out. So, kailangan tamang-tama lang yung modulation ng voice at hindi na masyado parang may binubulong. Good morning sir, I'm examining the number sir. So, i-maintain nyo po yung tamang modulation. Ang huli, mahalaga po yung PMP. Ano yung PMP? Proper sequence. Ano yung proper sequence? Number 1, sa magsimula lahat, pre-massage. Ano ang element ng pre-massage? Okay, nandun na po lahat po yun, no? Documentation, blah blah blah, blah blah blah. And then pangalawa, massage proper. Ano yung transition period doon? Kailan ka magmamassage proper? Kailan mo tatapusin si massage? Yung ganon. And then, proceed kayo sa post-massage. No? Paano yun? Very important. Kasi there was an instance sa DOH examination na pagkasabi nung proctor, no one is allowed to talk. And then, after a while, may bumulong sa katabi. Anong oras na? Okay. You know what happened? Pinalabas yung estudyante. Why? Kasi, on instruction, no one is allowed to talk. Asking the time is not allowed either. No? Kasi sinabi na, no one is allowed to talk. So, kailan tayo nila? I would like to remind each and everyone that the seating arrangement during exam is normally alternate. There are 2 sets of exams, set A and set B. There are rows assigned to each set. For row 1, it could be set A, row 2, set B, and then row 3 is set A again, and so on and so forth. So that means there is no way for you to be able to copy your seatmate's answer because you have different questions. Simple reminder ulit, never ever cheat during the examination. Okay. Ganun lang po kasi hindi po yun. Anyone found cheating will be automatically asked to leave the examination.